Students, today I have selected an interesting lesson for you, that is the unthankful man. It's a short story. You know what short story is? Short story is a piece of prose fiction that typically can be read in one sitting and focus on a self-contained incident with the intent of evoking a mood. This story is about thanklessness. The story is about ungratefulness. Raman, a poor man in the story, is a helpful person. In this story, which we are going to read, there is a character. His name is Raman. He is very kind. He is very helpful. Although he is poor, but he is very much helpful. He helps the tiger, the monkey, and the goldsmith. In this story, he helps a tiger, a monkey, and goldsmith. The tiger and the monkey prove to be thankful creatures, while as the goldsmith makes a brazen show of his thanklessness and deceit. Read the story and find out the moral of the story. Raman was a poor Brahmin who lived in his wife on the outskirts of a small town. रमन एक गरीब ब्राह्मण था जो अपनी बीवी के साथ एक छोटे से शहर के बाहरी हिस्से में रहता था. He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. वो इतना गरीब था कि उसे और उसकी बीवी को एक साथ कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था. वो बहुत ज़्यादा गरीब थे. His wife was fed up with their poverty. उसकी बीवी यानी रमन की बीवी उनकी गरीबी से तंग आ चुकी थी. One day she said to her, "Why don't you go to the nearby town and seek some job?" एक दिन रमन की बीवी ने रमन को मशवरा दिया कि तुम नज़दीक के किसी शहर में जाकर कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढते हो. Raman liked the idea and decided to go to a nearby town to look for some job. रमन को ये ख्याल बहुत पसंद आया और उसने नज़दीकी किसी शहर में जाकर नौकरी ढूंढने का फैसला कर लिया. On his way, he had to pass through a forest. अपने रास्ते में उसे एक जंगल से गुजरना पड़ा. He was tired and hungry. वो बहुत थका हुआ था और उसे बहुत भूख लगी थी. He gathered some wild fruits and sat down by a well to eat them. उसने कुछ जंगली फल इकट्ठे किए और उन्हें खाने के लिए एक कुएं के नज़दीक बैठ गया. Just then he heard some voices. उसी वक्त उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दें. The voices were coming from the well. ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? कुएं से आ रही थी जिस कुएं के पास ये बैठा हुआ था. He was surprised to hear voices coming out from the well. उसे कुएं से आती आवाज़ों को सुनकर बहुत हैरानी हुई. He peeped into the well. उसने कुएं में जाकर देखा. To his surprise, he saw a tiger, a monkey, and a snake. A snake and a man in the well. उसे बहुत हैरानी हुई जब उसने कुएं में एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी को देखा. The tiger saw him and said, "Sir, kindly help me out of the well." जो ही शेर की नज़र रमन पर पड़ गई तो उसने रमन से इल्तिजा की. क्या इल्तिजा की? कि ऐ मेहरबान इंसान मुझे कुएं से बाहर निकालने में मदद कीजिए. I will be ever grateful to you for this kind of action. आपके इस मेहरबानी भरे काम के लिए मैं आपका सदा शुक्रगुजार रहूँगा. रमन was frightened. जो ही रमन ने शेर को देखा, शेर की ये आवाज़ सुनी तो वो खौफज़दा हो गया, वो डर गया. He said, "If I take you out, you will eat me up." उसने शेर से कहा कि अगर मैं
تمہیں کنویں سے باہر نکالوں گا تم مجھے کھا جاؤ گے. Therefore I cannot help you out of the well. اس لیے میں تمہیں کنویں سے باہر نہیں نکالوں گا. You remain where you are. تم وہی رہو جہاں تم ہو. The tiger said, شیر نے کہا, have faith in me. مجھ پر بھروسہ کرو, مجھ پر اعتماد کرو, میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. I promise that I will do no harm to you. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. On the other hand, I will try to help you. بلکہ میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا. Please help me out. مہربانی کر کے مجھے کنویں سے باہر نکالنے میں مدد کیجیے. رمن واز اے کائنڈ مین. چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے, رمن ایک رحم دل انسان تھا. He took pity on the tiger and pulled him out of the well. اس نے شیر پر رحم کیا اور اسے کھینچ کر کنویں سے باہر نکال دیا. Thank you, kind man. شکریہ مہربان آدمی. The tiger said to Raman. شیر نے رمن سے کہا, If you ever need my help, please come to my cave. اگر تمہیں کبھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو مہربانی کر کے میری گفا پر آ جانا. But mind you, مگر یاد رکھنا, do not take that man out of the well. اس آدمی کو جو کنویں میں پڑا ہوا ہے اس کو باہر مت نکالنا. He is the most ungrateful creature on this earth. یہ اس دنیا پر سب سے unthankful ناشکرہ انسان ہے, سب سے زیادہ ناشکرہ انسان ہے. اسے کنویں سے باہر نکالنے میں مدد نہیں کرنا. So saying, the tiger went away from there. یہ کہتے ہوئے شیر وہاں سے چلا گیا. As soon as the tiger went away, the monkey called out to Raman and said, Kind man, this well is too steep. I can't help out of it. I can't kill him out of it. Please help me out. جو ہی شیر وہاں سے چلا گیا, کنویں سے بندر کی آواز آ گئی. بندر رمن کو پکارتے ہوئے کہہ رہا ہے, اے مہربان انسان, مجھے اس کنویں سے باہر نکالنے میں مدد کیجیے. یہ کنواں بہت ڈھلوان ہے, میں اس پر نہیں چڑھ سکتا ہوں, مجھے باہر نکالنے میں مدد کیجیے. رمن readily pulled out the monkey. تو رمن نے کیا کیا, بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے بندر کو کنویں سے باہر نکالنے میں مدد کی. The monkey also thanked Raman and said. بندر نے بھی رمن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا, If you ever need my help, اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے, please come to the mango tree by the river side. This jungle. تو جنگل کے باہری ندی کے کنارے لگے آم کے پیڑ کے پاس آ جانا. He then advised him not to pull the man out of the well. اس نے پھر اسے سمجھایا کہ وہ اس آدمی کو کنویں سے باہر نہ نکالے, وہ ایک بہت ناشکر مخلوق ہے. Then the monkey went away. اس کے بعد اس کی بات مت سنا, پھر بندر وہاں سے چلا گیا. Raman had hardly sat down to eat the wild fruits when the snake called out to him. رمن جنگلی پھل کھانے کے لیے مشکل سے ابھی بیٹھا ہی تھا جب سانپ نے اسے پکارا. Please, kind sir, help me out of this well and save my life. مہربان آدمی, مہربانی کر کے مجھے اس کنویں سے نکلنے میں مدد کیجیے اور میری جان بچائیے. رمن was scared of the snake. رمن سانپ سے بہت ڈر گیا. He said, اس نے کہا, If I pull you out of the well, اگر میں تمہیں کنویں سے باہر نکالوں گا, you may bite me and I will die. تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے کاٹ لو اور میں مر جاؤں. The snake said, سانپ نے کہا, Please have faith on me.
मुझ पर भरोसा कीजिए. I shall cause no harm you. I shall cause you no harm. मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. Raman took pity on the snake and pulled him out of the well. Raman ने उस सांप पर रहम किया और उसे कुएं से बाहर निकाल लिया. The snake also thanked him and said. सांप ने भी उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, If you need my help, अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े, मेरी मदद की ज़रूरत पड़े, just call out to me and I shall be there to help you. मुझे आवाज़ देना, मुझे पुकारना, मैं अगले ही पल आपके सामने पेश हो जाऊंगा. But don't listen to that ungrateful man. मगर उस नाशुक्रा इंसान की बात मत सुनना, क्योंकि ये नाशुक्रा है, अनग्रेटफुल है. डोंट पुल हिम आउट ऑफ द वेल. उसे कुएं से बाहर मत निकालना. सो सेइंग, ये कहते हुए द स्नेक स्लिthered away. सांप वहां से चला गया. माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेसन. I have write down some new words here and their meaning. Outskirts, a more remote part of a town or city. Poverty, the state of being poor. Gathered, to collect, people, to look, especially trying not to be seen, noticed. Faith, obligation of loyalty. Creature, living being, readily, without hesitation. Thank you. God bless us all. Stay home and stay safe. Thank you very much. I think, Arun. Yes.